The next one will use are dividing the link into the channel. So then this is you use a multiplexer. The multiplexers are all the lines divided into the channel, and then from the channel they demultiplies. So they will the outputs are multiple lines. So the input will be the multiple line, but this channel is the only single line, and output will be the multiple lines. Who are not the say by the line they are winning input line they are multiplexer let what they come a track out when line to line into the body. You want demultiplexer review, line as well be only like that. So in this case, multiplexing is there are three methods: frequency division multiplexing, wavelength division multiplexing, time division multiplexing. So these two are the analog. This one is digital. Multiplexing got a lot of way no, the frequency of sabi or pine chabi or multiplex of guy. Now, fly on the hour pine chabi multiplex of guy. A chain will say by your multiplex of guy. I will tell you. Dinner who are analog people so in digital. So this is an individual channel multiplexer, channel 1, channel 2, channel 3, and demultiplexer there will output line. Input line is channel 1, 2, 3 is demultiplexer is output line. So the FDM, frequency division multiplexing is the analog multiplexing technique that combines the analog signal issues a concept of modulation. The analog multiplexing technique of the analog signal you must bounce your using. So in this case, they are the modulator carrier F1, modulator carrier F2, modulator carrier F3. They are combined, and output signal will be coming out like this. The marginal F frequency division multiplexing method, modulator carrier F1 carrier F2 carrier F3. These don't want to bound your output signal to. So this is the frequency modulation method. Frequency modulation format, frequency modulation format today. And the frequencies and divisions are multiplexing techniques is passing through the filter, passing through the carrier F1, F2, F3, and that will be the base bands are analog signal. They are passing through the demodulator. When I signal one filter in it, sit you like the demodulator, you carrier F1, carrier F2, carrier F3, the base band analog signal is. So this is a modulator, several line, their phones are connected to the modulator, and then they are combined in a share and combined system. And they are higher bandwidth, they go to here, and bandpass speed are passing through, and then we go to the server as a full. Phone line no signal modulator, a modulator line one pound. The line that water, they want to know what bandpass speed are the telephone will be a bit. So there is an analog hierarchy. Hierarchy is this when you say frequency division modulation, frequency modulation. This is what a group, supergroup, and also frequency division modulation master group, and then this is the jumbo group. So this is the frequency modulation. This is the ways are all frequency wave there combining. The phone they are frequency modulation. No, also like what group what. Piloma, group they tap down like there. Now, super group frequency modulation was master group set frequency modulation was set your jumbo group. Frequency they are going to set your analog no phone you to bound your signal bullet therefore, all the phones are also utilizing phase modulation method. We also use the phase modulation method, and then we use the time division modulation, and we send on the line. Now the phone phase modulation don't be time division modulation line so then we're talking about this channels bandwidth utilization multiplexing method we talking about. So then we will spreading process. Input signal coming here, this signal coming to the code to the spreading code, and then passing to the spreading process. So this is a spread spectrum. When other signal was spreading process, they were spreading on the power some output spectrum to be like that. So there will be this original signal, and we will use visual codes generator, then connected to the frequency table. So this is the passing to the frequency synthesizer, original signal and synthesizer frequency are combined in the modulator,
and output ဆိုတဲ့ separate signal coming out အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဝင်လာတဲ့ Facebook generator နဲ့ frequency table ကနှစ်ခုပေါင်းပြီး frequency synthesizer ကိုသွားတယ်ပြီးတော့မှဝင်လာတဲ့ signal နဲ့ modulator မှာပေါင်းပြီးတော့အောက်မှာထုတ်ပေးတဲ့ signal separate signal ကိုထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ် so therefore there will use the input frequency so we select to the frequency table so ဒီမှာဝင်လာတဲ့ frequency အဲ့ဒါကိုမှရွေးချယ်ပြီးတော့ frequency တင်စီရင်ပြီးတော့ဒါ first hot frequency ကိုထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် so this is the first hot frequency bandwidth sharing method first hot frequency cycle bandwidth sharing method this is for the DSS so this will be the DSS method is a deviations are signals are sharing method original signal combined with the chip generator and spread signal will be coming out so this was the DSS method ဝင်လာတဲ့ signal ကိုမှ modulator မှာ chip generator နေပြီးတော့เนาะထုတ်ပေးလိုက်တယ်မှာမှာပြန့်သွားတဲ့ signal spread signal ကိုထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ် then we talking about this transmission media so this is what transmission media is a physical layer connected here and then connected to the transmission media and receiver physical layer this one will be the cable or air ဝင်လာတဲ့ signal ကိုမှ physical layer နေပြီးတော့ဒါလမ်းကြောင်း cable လို့မဟုတ်လေဖြတ်တန်းပြီးတော့မှ output receiver physical layer ကိုဖြတ်တန်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒါ transmission layer လို့ခေါ်တယ် so in this case class of transmission layer will be the guided wire or unguided guided wire can be divided twist pair cable coaxial cable fiber optic cable unguided wire is a free space this is the class of transmission media transmission media ကိုသုံးပိုင်းခွဲလို့ရတယ်ဒီမှာနော် wire နဲ့ guide လုပ်တာတွေ wire မပါတာရှိတယ် wire နဲ့ guide လုပ်တွေဆို twist pair cable တွေ coaxial cable တွေ fiber optic cable တွေသုံးတယ် wire မပါတာကျွန်တော် free space ကိုသုံးရဖြစ်တယ် so there will be the SC connector SD connector MDRG connector ဒါ SD နဲ့ MGRC connector တွေဆက်တဲ့ပုံဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် then we also see the error detection and correction error need to be detected and corrected so then we use the sender message generator so message redundancy when the message redundant there will unreliable transmission receive the information checker and then correct and discard and we call it receive message this is for the encoder decoder encoder တော့เนาะ message ကိုသတင်းကိုပို့လိုက်တယ် generator ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ message တွေတော့မရှိတဲ့ message တွေเนาะပြုတ်ကျသွားတဲ့ message တွေပါတယ်ဒါစိတ်မချအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့စိတ်မချရင်အဲ့ရရှိတဲ့သတင်းအချက်တွေမှာစစ်ဆေးရတယ်စစ်ဆေးပြင်ဆင်ပြီးပြင်ဆင်တာပြင်ရမယ်เนาะဖြုတ်တင်တာဖြုတ်ရမယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့เนาะ message ကိုပြန်ပြီးတော့เนาะတိဆောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါလို structure encoder ရဲ့ decoder ဖြစ်တယ် encoder နဲ့ decoder ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေဖြစ်ကြတယ် so therefore the error detection block coding system is also utilized data what connected by generator and the code word is passing to unreliable transmission the code word is checked by the checker and discard the unnecessary one extract the useful one and this is the data coming out this is the receiver now sender တဲ့ data တွေကိုမှ generator ကနေပြီး coding ပြုလုပ်တယ်အဲ့ code ကိုပို့လိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့ code ကိုမှเนาะဟို checker ကနေပြီးတော့မလိုတာတွေဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်လိုတဲ့ code ကိုထုတ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ် then we talking about the error detection and corrections are continuous so that with the error detection and correction so that all the territory of X territory of Y then we use this a minimum any value coding should be here any corrected or coded into one to error so ဒီမှာပို့လိုက်တဲ့ territory A territory Y အဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့เนาะဒီ corrected code တွေဒီမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုเนาะဘယ်လောက်ချိဒီအကွာဝေးရဆိုရင်ဒီမှန်ကန်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီလိုညီများနဲ့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလို geometric concept for finding the minimum in error correction ကိုပြုဖို့အတွက်ကအနည်းဆုံးကွာဝေးတဲ့အကွာဝေးကိုရှာခြင်းဖြစ်တယ် so that will be the encoder decoder so data what connected generator this is the code word also the set and also code word changed by the checker decision logic and the data what will be coming out ဝင်လာတဲ့ data ကိုမှ generator ကနေစီမှာ code word ကိုပြောင်းလိုက်တယ် code word ကနေပို့လိုက်တဲ့အဲ့ code word မှာစီချက်ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှ decision ပြန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီ output ကို data what ကိုပြန်ပြီးထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ် so
So the center data what connected to generator code and also transmission, then code receive, checker, and syndrome, and also the correction and the data what coming. This will be the Hamming code. ဒီမှာဆိုဝင်လာတဲ့ data ကိုတော့ generator ကနေပြီးကိုယ်ကပြောင်းတယ်ပို့လိုက်တယ်အဲ့ကိုမှ checker နဲ့ check လိုက်တယ် syndrome ကနေပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဒီ data တွေကိုပြန်ပြီးပြုပြင်တယ်ပြုပြင်ပြီးတော့မှထုတ်ပေးလိုက်ရင်းဖြစ်တယ်ဒါ Hamming code လို့ခေါ်တယ် So in this case, the bus error correction or the code that this is the code 1 to 4 we send and the data unit transit and also the corrected bits can happen like this. This is bus error. Those are being transformed to the code system. Then the receiver will make the correction. Now, pull like the sender so that 1 2 3 4 I code here. အဲ့ဒါဟိုမှာဒီ line မှာပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်တယ်ဟိုမှာအဲ့ဒီမှာအမှားတွေရှိတယ်အဲ့အမှားတွေကိုဒီပြန်လာပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြီးပြုပြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် bus error correction Hamming code လို့ခေါ်တယ် with the Hamming code လို့ခေါ်တယ်